na kama una watch kwa pande ya YouTube pia. So thank you guys. If you are joining us from YouTube, just know that we are talking about the careers you should take and the careers you should not take, because obviously there are careers which you end up being stuck or lost once you take them, and it's high time we educate our people on the best careers and the worst careers they should take and the ones they should not take. So if you are listening live on YouTube, just know that we are live in 2 platforms, that is YouTube and TikTok, and we want people to be able to get all the benefits. So kama unasikiza pande zote mbili, ukitaka ku cross over and the YouTube is still okay. YouTube yangu ni Jackson Muindi na TikTok yangu pia ni Jackson Muindi. So zote unaweza pata the full benefits, na zote huwa nasoma comments on both sides zikiendelea. So guys, the best you can do, kama uko TikTok, unaweza endelea kutap your screen, because right now you realize we are just having tuko na 2.1k likes, na tunahitaji more than that. So someone anauliza about diploma in business management. Business management is a very wide domain, and unaweza patanga sometimes uko lost in between. Siko ubaya, lakini unaweza jipata uko lost in between, kwamba uwezi jua utatafuta kazi wapi. Na watu wengi wanafanya business management, they end up diverging, wanafanya vitu zingine different. So the best you can do is make sure that umedivert into other things. Sidi kudiverge ama ni kudivert. Niko na kijana amemaliza form 4 na amepata C. Ningependa aende Canada. Ukitaka kwenda aende akasome Elizabeth, unamtafutia tu student visa, ataenda huko akasome. Alafu ukishapata admission, unaenda unatafuta student visa, study visa kwake. So kama uko hapa na unataka kuja live pia, you can always come. Unaweza request hapo kwa multi-guest. Ukikuja live tutakuwa tunakusikiza, tunajua nini uko nayo. Watu wenye kwa YouTube mnaweza niambia kama I'm clear. I don't know, sijapata mtu mwenye anaweza niambia how the reception is. So kama uko YouTube unaweza tuambia how the reception is, ama audio kama iko poa. Video naweza jiona, but I don't know how the audio is. So yeah, naona kuna watu wako YouTube na kuna mtu amerequest na akaenda. Kama wa request kuja live, just know that tuna address hizo issues hapa. Unajua we have professionals here, just request ukuje uongeleshe watu. I can talk a little bit but mtaniwia radhi kidogo, mtaacha niongee kidogo, alafu now we know where we starting from. So nimekuwa tu na mafikira kwamba najua watu walifanya courses mingi zenye kidogo unajipata wewe mwenyewe hata uko lost. Hata ukienda pale kwa employer anakuuliza, yenyewe umemaliza hii course yako, but ni kitu gani unaweza fanya? Yani ni kitu gani unaweza fanya? Hata wewe mwenyewe unashindwa kumueleza ni umesomea nini, ama ni basically ni kazi gani unaweza fanya kwa industry ama kwa in that specific institution. So watu wangu najua wako na maswali. I know watu wamefanya different courses, zingine hazikuwasaidia, zingine ziliwasaidia. So kama kuna course yenye ulifanya na ungetaka kutuambia how it is, how good it is, how bad it is, you can always come online, you can come live, utueleze, then we pick it from there, because we have experts here, and I also know 1 or 2 things about careers. Na pia at around 6 today tulikuwa na another meeting with the IT gurus wenye wanafanya IT. So they were able to tell us the best, the good and the bad of IT and computer science. So kama pia mko hapa, najua wengine wako hapa wenye tulikuwa nao saa 12 up to saa 1, just know that we have another like 1 hour and something ya kuangalia hizi vitu. So wacha nisome comments. How can I get a master scholarship in Canada? Hiyo ni swali imeulizwa na Fresh Njoki. You can always go to that website we shared. Tunasema tuliita allscholarships.org and see whether you get any scholarship. Otherwise you can go to the individual schools, unawauliza kama unawaandikia email, unauliza kama wako na nini, kama wako na scholarship, na kama wako nayo watakujibu, hata kama ni partial ama ni full scholarship utaweza kujua kutoka hapo.
just another brighter Monday. I don't know what that means. Malizia hiyo story ya business management umeachia katikati. Yeah, business management ni vizuri ujue kwamba you can diversify into other things and unaongezea upate iko na kauzito kidogo. Otherwise ikiwa peke yake kidogo inaweza kuwa ni ngumu kupata kazi. Let me see other questions. Unaweza kunitafutia namba yako. Don't worry, niko na Sis amefanya catering ni country gani mzuri majuu, please assist. Huyo amefanya catering, wacha aende ajaribu zile tuliziita nini? Cruise ship jobs, Kuna zile tuliziita cruise ship jobs na tuliambia watu waende wajaribu waone kama wanatoboa. Nilikuwa na set vizuri. Olefa na kuona, so utanisubiri tu hapo. Na jobs on LinkedIn genuine? Nawacha nisipite na hiyo comments. Anauliza, are jobs on LinkedIn genuine or just another brighter Monday? Wacha nitakujibu. So huyo mwenye amefanya catering, mwambie aende atafute zile kazi tulisema za cruise ship na kazi za cabin crew. Na nimefanya video iko YouTube, iko hapa YouTube, unaweza iwatch ya cruise ship and how to apply for them and the websites za kuapply. So LinkedIn inalingana na venye una engage. Kila platform in this kwa social media iko na scammers na iko na genuine things, so it's about you identify kwamba kama ni scam ama ni nini ama ni ukweli. So wacha nijibu Olefa anasema mass communication degree is one inaumia juu jobs zao zinapewa comedians who know nothing concerning the profession. It's quite unfortunate, lakini most of these comedians eventually huwa wanaenda shule, wanasoma, akirudi kwa ile media house unapata kuna credential. Lakini for people wenye wamefanya journalism, hizo mass media, unapata they are disadvantage, kupata job inakuwa ngumu. But I usually say this, you can always start your own media houses. You can always start your own media house, una broadcast. I wish I had the whole day. Ningekuwa nashinda hapa nikiongelesha watu. It's just that my time is limited. And I have no background in media. Lakini everybody who has a smartphone is a potential media house. You can broadcast to whichever part of the world. Sijui kama mnaonanga Cielo is able to broadcast from many part of the world. Like right now, Cielo is in Dominican Republic, the Republic of Dominica. But she is able to broadcast her content to the whole world na napata audience. So na najua pia hapa kuna watu wananisikiza na wananisikiza from different parts of the world. That is how powerful social media is. So kama umefanya hiyo degree ama a brother or sister mwenye amefanya, wacha nipatiana another example. Najua nyinyi wote hapa mnajua Kibe alikuwa kwa Kiss kabla atoke. But Kibe now akona ile yake inaitwa Rogue Radio. And on top of that, akona online presence either in TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, akona presence yuko. And he doesn't need to get employed by anyone. But rest assured, he's earning money by entertaining us, and saa zingine anaruka kidogo, lakini is earning. Through that is earning is money. Jobs on LinkedIn, is commerce a good choice? Hizo ni zile course mimi usema mtu akimaliza kama ni BCom, maliza na uchanganye na vitu vingine. Usiseme tu andiko na BCom, inaweza kuwa ngumu kidogo. Marvin anasema jobs in LinkedIn are genuine. Can I join live leo? Last time I was to come live na talk about article freelance. It's okay, no problem. Sali, you can just come. Wacha kidogo ni tumalize ku address two questions kidogo then tutaanza kuleta watu live. Don't worry, because it's a little bit early. Catering aelekee cruise ship jobs. Secondly, anaweza kimbilia Austria or Germany. Yeah. So Lefa Johnson na Lefa kupande ya YouTube, lakini amewaeleza you can always try to get catering jobs kwa cruise ship, because most cruise ship zinapeana jobs za catering na watu wenye wanataka kazi za barista. Wenye wameuliza about barista hapo juu, just know that you can get them. Na watu wenye wako kwa TikTok, ningewasi sahi nikiendelea kuongea, muendelee tu kutap hiyo screen ndio upate every time screen inapandisha those red roses. So sijui kama kuna
Swali ingine yenye tujajibu, BCom and CPA here and no jobs in Kenya, Jackson, and we get paid 30k. Oh yeah, I know there's a challenge, but today in the morning I did a video about how people who have a first degree can transition to the UK and start working as registered nurses. Sijui kama mliona. So kama uko na first degree na umeona kidogo ni kama mambo ailainiki, you can try kwenda UK kama student, unaenda kusoma nursing, usome 2 years. The fees kidogo ziko juu, lakini I know there are people who have some money, ama wazazi wao they can sponsor you, unaenda kule unasoma 2 years, ukimaliza ni hivyo umetransition into registered nurse na umekuwa pinned into the NMC database. Ingine ni Assurio Science. Assurio Science is a very wacha nisitumie jina, karibu nitumie, lakini Assurio Science by the way yeye uchukua grade iko juu sana hata inakaribia kuchukua A, na ukichukuliwa ukiwa na hiyo A ama B+ ama B con, wanaenda unafanya a course which is so hard kuifanya because it's not an easy course. Ukimaliza ndio ukitoka hapa nje hata unashangaa ni wapi utapata job, because jobs za Assurio Science haziko. So majamaa they end up working kwa hizi insurance companies. Unafanya huko kama underwriter, sometimes unapata ni kama uko underemployed because your skills are not being used to the maximum. So let me see, another comment. What do you mean with first degree? Oh, it's undergraduate. Ukiwa na undergraduate degree na najua kuna watu wamemaliza undergraduate na umepata ile tunaitanga exposure to the public. Maybe umekuwa ukifanya kazi tu mahali popote, maybe umekuwa ukifanya kama bank teller ama kitu kama hiyo. That service hiyo service yenye umekuwa ukipeana hapo gives you an upper hand in getting admission into universities in UK, because they require ukuwe na some experience kidogo, then theory hours. So ni practical hours na theory hours. So wacha niangalie YouTube, niangalie TikTok. Bro, can I get a passport? You just need to apply. Insurance, what about me? Nataka UK. What about quantity survey? Quantity survey si mbaya, unless Olefa you have something about quantity survey, ndio unaweza tuambia whether it has a problem. Mlisema walimu tutaishi na 15k. Ebu advice. Keira, kama ni mwalimu, Pauline alifanya video juzi na jana. Tulifanya na Pauline, I don't know kama kwa hapa, but alifanya video about walimu na wenye wako stuck in their careers, wana earn pesa kidogo. Tunajua hata wengine wanalipa 12,000. So the best you can do ni ujipeleke Thailand na tourist visa, na ikai sana ukiapply kwa ile embassy ya Thailand, na ukishaenda pale, na hii ndio ile muda huwa wanaandikana. Pauline alisema ni between May and July, something of that sort. Ndio huwa shule zinaandika watu walimu. So you can always go to Thailand, unajipeleka huko na fare yako na accommodation. Unatafuta Wakenya wenye wako huko kwa Facebook, mnaongeleshana. Hata hii TikTok unatafuta Wakenya wako huko, wanaenda wanakuhost. Alafu after kidogo utapata kazi, utaingia huko utafuta kazi, because unaenda unajitetea kivyako kwa sababu wewe umesoma na uko na knowledge. I have a degree in social communication. Will I be eligible to do nursing in UK? Nimekuja late, sorry. Don't worry Rehema, you can always watch the replay. Itakuwa pale YouTube because it's always being recorded live. So kama uko na degree, any degree yenye uko nayo, just know that you can go to UK, pursue a degree na 2 years ya nursing. Alafu utahitajika ukuwe na IELTS. IELTS ni English exam yenye umepata at least a band score of 6.0 or 6.5. Hiyo nursing degree in UK rough estimate cost ni 15,000 euros per year. So piga hesabu ya 2 years itakuwa 30,000 euros. Hiyo inakuja pesa ngapi? Ni 3 million. Hebu mtu mwenye anajua hesabu atupigie. BCom, is it good to go for visa? I don't know what you mean. Hello Sam, I just know you are here. It's just that I know you don't get the full languages. No problem. You
speak English. Some I know you are here, thank you. So someone, kuna mtu akona swali ingine or someone mwenye ataka kuja live aongea? I think nimeongea for long, so najua watu wako na maswali, you can just request hapo mahali unaona pameandikwa multi guest, then you kuja live tuongeleshane, tuulizane maswali. Olefa is saying something, so I'm reading what Olefa is right. Quantity survey, mnaambiwa unaweza join airlift program na ufanye GMAT, ndio honors DMK anaweza mshika mkono to do an IT or business consulting. Oh, DMK, what is DMK, Honorable DMK? I don't know what you mean, Olefa, by Honorable DMK. I'm not so much into politics, so I might not be knowing what you mean. So someone is asking about Mr. Jackson, what about Bachelor of Science? Akira, you are asking about Bachelor of Science in IT. That's not a very bad course, just that huwa ina require wewe mwenyewe uweze kujua kujituma na kufanya kama ni programming languages unazifanya, unapata uko nazo, ama ni networking unakuwa uko very thorough with it. So sijui kama kuna mtu ako na swali lingine, lakini watu waendelee ku like na ku like huwa ni ku tap hapo katikati, ndio kidogo upate tunapata the exposure which is needed. So sijui kama kuna mtu mwingine kuna swali ama mtu anataka kuja live, lakini what I know is just that people are stuck with their degrees at home. So usikwame nayo, there are always options. So Fatma is in Saudi Arabia, as she says she's following from there. Una apply aje passport? Unaenda kwa eCitizen. Kama uja apply unaenda kwa ecitizen.co.ke, then unatafuta mahali kuna Department of Immigration, una apply hapo. That is what I can tell you, Dante, for now. Yeah, hakuna mtu anataka kuja live, uta request tu hapo chini. I think nimeongea dakika ngapi nikiwa peke yangu? Nimeongea dakika 30. So anyone mwenye anataka kuja atusalimie, atuambie one or two things. Unajua kuna watu wanajuanga vitu. Unaweza request hapo chini kwa multi guest na tuambie chochote chenye ungetaka. Otherwise, that is what I had to say for today. And just know that we usually meet here at 6 each and every day. We meet here at 6 each and every day, and we do our own deliberations about issues and issues which affect us. So passport inatoka na 3 weeks at the moment. Johnston anasema passport zinatoka na 3 weeks. Johnston, watu wana apply wapi ndio itoke na 3 weeks? Nimesikia watu wakicomplain zinakaa, lakini it's like the breakdown ya machine yenye ilikuwa ni kama ime clear. Kuna mtu ako guest, I think Elizabeth, nisikuwa na kuona. Ni kama uli request na ukatoka. What about HR? HR ndio zile huwa nasemaga ni mzuri ukiwa na mtu uko mbele akushike mkono. Yangu ilitoka na 2 weeks, so I think zimeanza kutoka na haraka. So kama kuna mtu amepata passport haraka anaweza tuandikia hapo tuone. So Elizabeth, you can tell us chenye uko nacho na kusikiza. Habari leo. Mzuri. Habari leo. Mzuri. Nilikuwa nauliza. Endelea. Niko na kijana amemaliza form 4. Na amepata C-. Unanisikia? Nakupata vizuri. Hello. Elizabeth, nakusikia. Na ningependa ende Canada. Utanisaidia aje please? Unataka ende kama kusoma? Kile kitu ungemsaidia ama yeye mwenyewe ajisaidia ni ajiapply college, because college ziko, ukienda pale kwa Google mwambie atafute colleges in Canada, alafu atafute moja apply. Akiapply akipata alafu malipo ni akishapata malipo ni kama ngapi? Malipo fees
siwezi kuambia directly kwa sababu colleges huwa zina differ na inategemea na ile course anafanya na vitu kama hizo, so itategemea. Siwezi kuambia kitu moja ati one figure. Na unaweza kuniandikia namba yako ya simu hapo please, unisaidie njoo mambo zingine ni ngumu kwangu. Please. Nitafute kwa DM Unajua ku DM? Hata sijui hiyo. Mwambie huyo kijana akuonyeshe jinsi ya kuandikia mtu message kwa TikTok alafu utaniandikia hapo, alafu tutaongea pande hiyo. Ako nyumbani? Tafuta tu mtu mdogo mwenye anajua kutuma message kwa TikTok baadaye, alafu utanitumia baadaye, si lazima sahi. Sawa, thank you. Okay. So sijui kama DMK is one of the founders of Kenya Airlift program na anapenda kusaidia brilliant students. Najua ni ile ya Bob Mwiti. Bob Mwiti anasaidia watu wenye wamepita vizuri high school na maybe wamefanya computer sciences, ndio najua sana sana Johnston Olefa. Na kuna program huwa anasaidia Kenyans wanaenda US, mnaenda through hiyo Kenya Airlift program, anawasaidia with funding, anawasaidia with application. Then lazima ukue kuna pesa kidogo unafaa kuwa nayo, sijui ni 300,000 Kenya shillings, alafu ata pick from there. Passport nili apply through eCitizen bila connection, bila kupeana hongo, na biometrics nilichukua on 16th March and on 3rd May niliangalia through posta nikapata iko ready na nikalipa 180 bob nikaipata. So hiyo ni testimony ya mtu mwenye amepata. So kama uko hapa na unasema nini zinachukua muda, just know that hiyo shida yenyewe ilikuwa hapo nyuma kidogo, but ni kama imepungua. You can always apply for your passport na uipate within 3 weeks. So someone is asking, can I get a caregiver job in Canada? You can try applying but zilezo ukuanga pale ni personal support worker jobs, ndizo zinakuanga na sponsorship ya visa, because ya caregiver inaweza kuwa ngumu kidogo. I advise me on which course to do with D-. I am waiting my visa to Canada. Grace, unangoja visa? Unaingoja? I don't know. Kama unangoja visa ukienda Canada utajua chenye utafanya, lakini watu wakifika huko huwa wanafanya zile zinaitangwa hizi za medical related courses zenye za kusaidia wagonjwa kama ama personal support work. Unasoma those small courses. Hey, advice on which course to do with. Oh yeah, which job please help. Masikamau ukiandika watu enda kutafuta nani jobs huko. So kama unataka kunipata rahisi, pia niko YouTube yangu ni Jackson Muindi. Hiyo ndio jina yangu ya YouTube. Na hapo ndio na record zote zenye kama imekupita, you just need to go to YouTube, my YouTube channel, uangalie zile ziko hapo recorded, alafu utapata the full benefit. Hi to you. I don't think watu wako na maswali, na kama kidogo maswali imeisha, itabidi tukutane kesho saa 12 tuambiane na tujibizane, tuulizane maswali. So guys, mkuwe na jioni njema. Alafu kwa wenye wana watch through YouTube akina Johnston Lefa, nimeshukuru sana kwamba mmeingia live. Tumekaa hapa at least should be around 1 hour or something, na tumejaribu kujibiana maswali. So naona watu wanauliza maswali about Germany, akina Kimani. It depends which opportunities you are looking for, because you might be looking for study opportunities, work opportunities, visa opportunities. There are so many different types of opportunities. So someone is asking niseme about green card to apply wakati wa October, and make sure that uko na passport tayari, because we don't know whether the US government will appeal the ruling which was done kutoa passport kama requirement. So make sure that uko na passport yako tayari. And what I usually say that watu wengi waangushwa na picha, so make sure that umetafuta mtu mzuri mwenye anajua kupiga picha ya DV lottery ambao watu huita green card,
na ukishinda the results zitatoka next year May. So msikose kuapply, na kama uko wewe na ndugu zako na dada zako, make sure wote wameapply, na kama umeolewa pia utaapply wewe na ukiwa na bwanako, kila mtu application yake. So I'm planning kuja Canada. What is the process? Naogopa kudanganywa. Depends unataka kuja kiaje. Unajua, unless una deal na maagent wenye wanaitisha pesa, usitake kitu yenye imeanza kukuisha pesa kutoka mwanzo. That is what I can tell you for now. Ilitolewa, there's nothing to appeal. Damaris, hebu kuja live. Yani Damaris uko hapa na umenyamaza. Damaris ilitolewa, there is nothing to appeal. That was an appeal overruled. Damaris, kama ungekuwa na uwezo na hujashikana, ningekusihi ukuje live uongeleshe watu, because nimekuwa nikiwa promise kwamba utakuja, na najua hatujapata kuongea vizuri, lakini hebu niandikie hapo kama utaweza kuja live nione. Already nimeitishwa 250k. Kama kuna kitu unaitishwa 250k, just know that mingi zao huwa ni either scam sana. Hivyo ndio ningekuambia stay roba. Damaris Obiero ndio yeye anakuja. Najua mnajua Damaris Obiero. Kama hujui Damaris Obiero, anakuanga pale TikTok na huwa anatu entertain pale na anatu educate na mambo mingi za immigration. Damaris, umeingia na ukatoka. I don't know what has happened, lakini nitakuinvite tena. So kama umeitishwa pesa kidogo, usikimbilie kulipa, because unapatanga scams ziko. Hata kuna international scams zenye za udanganya watu about mambo za immigration ni nini. IELTS inachukua how long? IELTS hata ukitaka kufanya next week unaweza fanya. Hata ukitaka kufanya next month, ni wewe mwenyewe una determine. Bora ukuwe prepared because si exam rahisi, watu waanguka. So watu wamemaliza kampo na wanaweza pata internet na computer, wanaweza pata scholarship at ALX to do software engineering or full stack developer for 12 months, na wanapewa mpaka jobs mtu akimaliza. So hiyo ni message kutoka kwa Johnston Olefa. Anasema kama umemaliza campus unaweza pata internet na computer, unaweza pata scholarship za ALX. So utaenda pale kwa internet utafute ALX to do software engineering or full stack developer for 12 months, na unapewa mpaka jobs ukimaliza. Hiyo ni message imepewa na Olefa. Passport is a requirement. Wacha tusikie Damaris kidogo, ni kama amerudi. Damaris, nimekukaribisha. I hope uko na uwezo wa kutuongelesha kwa sababu najua hatujaweza kuarrange vizuri. Damaris, karibu. Asante. Niko na drive. I don't know if I'll be so loud, but niko na time kidogo, nitaenda job. Okay, tunakupata vizuri. I've been answering when hujakuwa ukisoma comments zangu. Nimekuwa nikirespond to questions. Okay. Hapo kwa comment section. Ndio nimekuona na hiyo comment. There's someone who asked you about akiwa na D- anaweza fanya course gani? Kuna course inakuwa offered in Nairobi Institute ya Damaris. Special Needs. Najua Damaris hujajitambulisha. Watu hawajui Damaris ni mgani. Sorry. Unajua umeshani introduce, so I thought Don't worry. I'm so sorry, nimeingia na mbele. No problem. Lakini so my name is Damaris Obiero. My name is Damaris Obiero. I live in Washington State in the USA. I'm just a green card holder. I'm not a citizen yet. Yes. Oh. I came with school, and after getting here, I fixed my life. Nikapata green card. So I usually try to tell people how to fix their lives. Wakifika hapa, even before traveling here, they can fix their lives, you know? Yeah. By applying for the green card lottery. By applying for the green card lottery is the best way. That's what I usually tell people, because unakuja kama when you get to the US, you'll be treated just like a citizen. You know, just some few things that you will need to deny, right? Yeah. But you can also have other means of traveling to the US by applying to different types of visas. And I usually insist. I usually tell people, guys, apply for schools.
As much as it's usually expensive, it is another best way of traveling to the US. Yeah. And there are two ways of traveling to the US. As a student, you can come as a J1 student. That is an exchange program, or you can come as an F1 student. And the reason I usually insist on this is because you get social security numbers and work permits. They will tell you will have only 20 hours to work in the US, but you can cheza chini ya maji, chini ya maji. Sisi ni wa Kenya, tunajua ujanja. Unaweza cheza chini ya maji. Unaweza apply, you can apply for this other side gigs, and then you can still work with your social security number. Social security number is very important because you can get an apartment, you can buy a house, you can buy a car with loans. If you do not have a social security number, you will never get these loans that people talk about. Okay. Yeah. Okay. Another second, or rather third way of coming to the US is through the visit visas. Okay. And these visit visas, everyone talks about them, but you never know how you travel with the visit visa, right? Yeah. You can come with a green card, you can come for graduation, you can come at a party, you can come at a wedding, but people do not know how to come with this visit visa. Or you can come as a tourist, how much do you need? These are the questions people usually ask. And you can come with an invite, So it's just quite a lot. And then another thing that also people usually ask is the one for jobs. And this is what people really, really want to know about. Jobs. Put aside the visit and all that, because what we realize in to travel a visit. So people are on our cases. They want to know, how will we travel? Who's a job? Now that is another big issue that people do not understand. Yeah. I'm sorry, I'm talking really quick because about almost kufika job. No but problem. In regards to the jobs, you need to get an offer. If you want to work in the US at some certain company, I will pick Amazon, right? You want to come to work in Amazon, and you have an IT certificate. You're an expert in IT. So what you usually need to do, you need to look at this job at Amazon, or rather, let me use Google. Google inajulikana sana kwa IT field. So you go to Google, and then IT, there are so many things. Kuna cyber security, kuna ethical hacker. So whichever you pick, and you go through this Google, and you're like, then you find they have a job there in regards to the ethical hacking. You apply. Okay. After applying, they will get back to you after you apply, and of course you know how to apply jobs. You apply and you give your resume, you give your certification, you say your experience and all that. So after giving all this information, you send it to them, and then they will get back to you if they have selected you. Yeah. And then they will send you a letter of offer. After sending you this letter of offer, they will send you the letter of offer. You need to accept this offer. Oh, yeah. Then after accepting the offer, they will send you the contract, and they will send you the work permit details. Okay. So when you go to apply for this visa, the H1, it's either because for jobs there are different kinds. Kuna HB1, kuna HBB1, kuna H1B, B2. There are almost 7 types. So it depends on which field. Kuna IT field, kuna agricultural field, kuna entertainment field. They gonna different names. So I will use the H1B1 visa because that is the most commonly known. And they usually, so you apply for that with all these other documents. You shall put an offer. You're gonna letter of offer, you're gonna contract, you're gonna work permit. So when you come to the embassy, you are already prepared. So when they ask you these questions, you already have answers. Where are you going? This is where I'm going. I'm going to work for Google. This is the address. What are you going to do? This is the
kind of job I'm going to do. How long are you going to stay? This is the time the contract is going to be. Yeah. So people do not understand that you cannot just tell someone, hey, kuna job hapa kuja ufanye, you know? Yeah. You need to find these companies yourself. You need to know which company you want to work for, and you must be, underline the word, must be. Excuse if I'm shouting, but must be. No problem. So Damaris, ulianza na kuongelesha yule mtu mwenye alisema alipata D-. Kuwa a professional in some field. Yeah. Okay. Damaris, ulianzia najua uko mahali karibu kwenda kazi, lakini acha nikuulize. Yeah. Go ahead Damaris. Yeah. Go ahead. Sorry. So the person who asked if you have a D-, you can get a course in Nairobi Institute of Education. You can get a short course, special needs, because you can, you know, these jobs give. I did not expect to take care of the old people. It was a shock. It was a shock on me. But ukifika hapa and you're already prepared in these short courses, it's just something like a blink of an eye. Unafinya tu hivi macho and it's something soft to you, kind of. So uwe mwenye ako na D-, they usually take watu wenye wako na D- and above. Actually, D- they are mwisho. So they allow people to do these short courses, special needs. Okay. Wanakufunza how to take care of these people who have special needs, kama mtu ni kiwete, kuna mental issues, like how will you transfer someone to the wheelchair when, you know, such things. Iko Nairobi. So inaitwa? I think I'll find the exact name and then it will share with you. Okay. So like Nairobi Institute of something. I will share with you. Just you'll send to my DM. Yes, I'll DM you. Nitakwambia. So Damaris, but the course is very expensive. I wouldn't lie. It's something like 50. Okay, maybe 550. Oh, I'm sorry, 50K. 50K za Kenya. Nasikia wanasema inaitwa Kise. Ni Kise. They are very, very short. Yes. Ni Kise. Yeah, but yes. Ndio hiyo. Yeah, ni Kise. Kenya Institute of Special Education. Kenya Institute of Special Education. Secondary Education. Special Education. It's special education. I cannot remember. The exact name. The exact name. Tumeandikiwa hapo. Yes. That is the school name I was looking for. Yeah. But it's expensive because it's a short period of time. Unajua Mkenya kupatana na 50,000 ikilala ni ngumu sana. And things are getting harder. I would say that is expensive, but it's yes. So Damaris, najua uko karibu kwenda kazi unless kuna kitu kingine. Utakutafutia job. Yeah. Ask me questions. So Damaris, najua unataka kwenda kazi, sijui utatupatia dakika ngapi tuongee na wewe tusikushike sana. Nasikia hata sirens zinalia huko nyuma. I understand. So I still have some time. Okay. People can ask questions and I will still respond. I still have something like 30 more minutes. Okay. 30 minutes here. So kuna mtu amekuuliza then later utakutafutia job ama ni wewe utatafuta? I work so far. I work 1 hour away. Oh, that's a little bit far. No. They do not. Hawakusaidii kutafuta job. Ni kama tu Kenya. You know, like ni Kenya literally. So what unafanya course yako unajitafutia job. Nobody will look for a job for you. But when you're in the US, there are schools that will give you this opportunity. Watakufunza na at the same time watakuandikia resume. Hawatafutiangi mtu job, wanakujazianga resume yako ina look good, you know, hata ukipeana mahali mtu anakubali kukupatia job. Okay. Hii story ya kutafutia na job haiko anywhere. Even if
even if you're in a good school, they usually tell you will help you find a job, but in real sense they don't do it. Like my cyber security, the school I went to, they say they will help find jobs, but they don't. What they did is they made my resume look so nice, so when I look for a job, napata tu kazi virahisi. Okay. Kuna mtu anauliza hapo chini, what about certificates za nurse assistant? Wao wakifanya wanaweza pata jobs in US za kitu kama CNA, ama CNA lazima uende ukasomea huko, ama nurse assistant kitu kama hiyo. Okay, what I would say is okay, in that field, unajua US, this is the secret with US people. They want to take, I mean, they want you to give them, you know, they do not want to give out. They want you to give them. And that's why nurses are needed like crazy, kwa sababu wanakuja kuchunga watu wao, you know. Nurses, I'm not talking about CNAs. Nurses. So CNAs, these are done, these are short courses done here, and anybody can do it. So they want professionals to come here. Hawataki watu wenye wanakuja kusumbua ama nini. So hakuna history yenye watu wanadanganywa huku nje kuna agencies zinaleta watu wa CNA. Hakuna. The only agency that I know and I have always shared ni Avant na ni nurses peke yake. On your nurses, yeah. And sometimes kuna hizi agency. The second agencies that I know ni hawa Camp America wenye wanaletanga watu summer jobs. So that one, kama saa hii ungekuwa COVID hakuna watu wengi ningekuwa naambia watu jaribu Camp America, karibu Camp America. Camp America inaleta watu, it's an agency, huwa ina sponsor watu. But for summer jobs, for a short period of time, summer ikiisha unarudi nyumbani, but inakuanga most times students. When you're at universities, Kenya, colleges, high school students, Damaris, kuna mtu anauliza about apprenticeships. Sijui kama hiyo unajua, najua inaweza uwezi jua kila kitu, lakini someone is asking about do they give apprenticeship kitu kama hiyo. If you don't know, tunaweza pass. Apprenticeship is something like it's something like wanajaribu I think ni forward to something. I don't know. I do not know the exact word. Yeah. But I might look for that and then itarudi na majibu. But ni kama praise, a prize or something like that. Like mtu anakuforward to something. Like anakusifu to I don't know. I don't know the word. Hiyo tutaidiscuss kando, then tutakuja live ingine mimi na wewe. What about joining forces in US? So huyo mwenye anauliza joining forces, I think anamaanisha kuingia kwa kuingia military. You must be a green card holder to be able. Yeah, you must be a green card holder to be able. You must be a green card holder to be able to get into the military. To join the military. Oh yeah. And yes, and let me tell you the secret, or rather let me just tell you the truth in regards to this military. You know, Wakenya huko nyumbani wanaambiwa, "Oh, ukija military is something nice. Kuna nini, wako na nini?" But ukifika America and then you realize the truth about military, I swear you will not wish to join the military. But if you get to the US as a student and then to file asylum, upate a green card, you can join the military. And limit your military could join 40 years. 40 years. If you're not above 40, you can join the military. You can be a Navy. You can be a... Yes. Okay. Yes. Someone has missed you. Nimemwona amekuandikia hapo, anaitwa Christine. Squeeze sianangi live yangu weekday. Hawa watu wananipata kwingine. Nakuanga tu only weekend live yangu. So mimi husema acha ni join live za watu wengine weekday, alafu weekend nitakuja na majibu. Sababu najua na kuwatching saa zingine and then napata 2 points pia mimi napelekea watu wangu. Najua. You know? It's always very okay. Huwezi kuwa live all the time by yourself. Yeah. So someone anauliza swali hapo, ni kama tumemruka, nikishuka huko sama. Okay.
Gani hiyo? Give me 1 second niweke gas. Okay, no problem. Or you can keep talking about something. No problem. So najua kuna watu wengi hapa wanajua anaitwa Damaris Obiero. Tumekuwa tukiongelea venye tutakuja tuambie watu 1 or 2 things about mambo za immigration, either kwenda UK ama kwenda US. Na ukweli sisi we are not immigration attorneys, but huwa tunajua 1 or 2 things about immigration, or vitu ziko related to na immigration ama jobs ama scholarships. So hizo ndio watu tunakuja hapa tunaelezana maybe kama inaweza saidia mtu mwingine. So kama uko na swali yote yenye ungetaka kumuuliza, ingawaje anasema kuna limited time, you can always either unaweza kuja live ama uandike comment na nitakuwa naiona, ama zizi zimeandikwa na Johnston Olefa. Kama Johnston amesema kama huyu mwenye alipata D, kuna mtu alipata D, so naona Johnston amemwambia, I'm looking for that comment by Johnston Olefa. Anamesema the person with a D- anaweza fanya caregiving at Fursa Ujuzi. Fursa Ujuzi is apparently a course in Westlands yenye ina offer caregiving certificate, na achape volunteer then aim kwenda Europe or UK, pia kuna nafasi huko. So hiyo ndio solution umepewa na Johnston. Damaris, are you through with fueling with the Damaris ni kama ako bado. Hiyo part nyingine iko kwa nani? Haikuwa na watu wamesema Damaris ni mzuri lakini ukimkosea utaregret kumjua. She doesn't spare. Yeah. Na hiyo that is always content creation. It's not always about what you see. It's always about content creation, because content in a span from A to Z. There's a lot to be done. Na watu wengi najua mko na channel zenu za TikTok. I'm back. Huyo mwenye anasema ninakuanga mkali. I have come to realize that if I talk politely, my videos haziendi mbali. So huwa nina shout ndio watu wasikie message. Nisipo shout watu hawasikii. Damaris, I did yesterday a video in a polite. Yes. Damaris, I did yesterday a video. Just go ahead. It was about, yes. Can you hear me? Yes, I can hear you. You're okay? Yeah, so I did yesterday a video. Niliongea tu pole nikaambia watu, by the way, this is quite sad, by the way. I got a call from a friend in New York City. He's a good friend of mine, and I follow on TikTok. So what happened is this guy calls me, alafu ananiambia my brother, nimesahau kufunga hiyo kitu ya kufunga gas. So hizo vitu zote mnasikia Damaris akisema ni ukweli, ni content creation tu, no problem. So nika post nikasema, sorry ninakukatizia, nikasema a friend of mine calls me from New York and tells me, manze, my brother amerudishwa home. Namuuliza, mbona brother yako amerudishwa home? Alikuwa anakuja. Ati alifika airport akapatikana na certificates zake. Oh yeah. Niliona hiyo video. Za kole. You know? Nani visit. Yeah, so I told guys, manze, this is something. Yeah, nani visit, actually si visit, alikuja kubari mtoto wa brother yake. Oh yeah. Alikuja kubari mtoto. Okay, it falls under visit. Yes. Yeah. But so nikaambia brother yake, si nilikwambia uambie brother yako asibebe certificates. Akasema aliambia brother yake akamwambia, there's nothing that will happen to me, I'm carrying my certificates. So alirudishwa. So nikasema okay, sawa. So he carried the certificates, akarudishwa. JKF alirudishwa pale airport ni JFK. JFK. Ni JFK. Huyo msichana alipost hivyo aliniconfuse. Ni JFK si JKF, ni JFK. JF Kennedy. Niliona hiyo post. Iko New York. So another thing that people need to know is it doesn't matter the port of entry, but it's very important to keep this in mind that when you're coming to the US, do not carry things that will put you in or rather in jeopardy. Kwa sababu unaweza something that will incriminate you. Unaweza kuwa umekuja wewe ni salonist,
in a, you know, like unakwanga salonist, you know, these people have information about you. It's not that they don't. Because when you're applying for these applications, usually give them your email address. Alafu your email address has information ya Facebook account, iko na information ya TikTok, iko na information ya Instagram, right? So they usually go through this. They already know you're a salonist. And then umebeba ma piece zako karibu 100 plus, and you're coming for a visit for only 20 days. Unabeba piece za 100 unakuja kufanyia nini? That is something that is going to incriminate you. Your plan is to come to do business in the US and you've not given them information. Yeah. Right? Another thing ni this thing ya kubeba marijuana and all that. Kama unataka kuvuta bangi iko hapa kwa wingi sana America. Don't carry these things. You know, watu wanasema gun nini ati iko legalized in the US. Ati I can carry. Do not carry these things. These are things that will incriminate you. I usually tell this thing to people. If you are a Christian and you believe in God, if you are a Muslim and you are prayerful, please pray and pray kwa sababu kupata visa imanishi umeingia US. Because the people who have this most power ni wale CBP, Custom and Border Production or something like that. Hao ndio watu wenye wako na power ya kukubali kama unaingia US ama uingi US. And this is what they usually do when you get to the port of entry. They usually ask you questions and you do not know they are interviewing you. Because mimi kiingia airport, unaingia pale niliulizwa, where are you going? I'm like, you know, unajibu tu politely na, you know, you don't know if you're being interviewed. Unasema, I'm going to this place. How long are you going to stay? Unasema, how long you're going to stay? You know, if it's just keep what you kept, or rather keep what you said before. And then at the embassy, when you're getting this at the visa, if you're going for 2 weeks, and just give the precise answer. Usipeane extra. Umepewa visa ya 2 weeks. Bana kimbelembele yako since umeshaambiwa na watu you can be allowed to stay another 1 month. Unasema I am going for 2 months. My friend, unarudishiwa hapo. The only people who are not returned ni wale watu wenye wameclaim, wamefile for asylum and they are refugees. Au tu ndo wanakubaliwa wangu wanaenda wanasikizwa na immigration whatever office. Okay. Otherwise, immigration court, sorry. Otherwise, kama uta file for asylum or you're not a refugee, or you're not planning to file for asylum because watu ufika pale badala ya kurudi nyumbani. And if this guy told me early enough about bro yake kurudishwa, angesema hezi rudi kwa sababu he's a gay man, atauliwa nyumbani, you know. I claim asylum. Kitu ndo usirudishwe. Lakini alirudishwa. Umepatikana kwa such a situation. Yeah. In case? Just say maybe you fear persecution back home. Yeah. Lakini alirudishwa akapandishwa ndege. Yeah. Any more questions? Yeah, ako nyumbani sasa hivi. So someone is asking, so when coming to the US or UK you don't carry your certificates kama unaenda kama visitor na ni migrant kama unaenda kama unakuja kama visitor, please do not carry. And why do you want to carry na kuna kitu inaitwa email? Sio scan documents zako weka kwa email. You don't have to carry this. I love another thing that I almost forgot. These conversations that we usually have on our phones, blunder. Mtu unakuja America, unakuja kugemboi. Na ushabeshwa na una chat na yeye kwa simu. They usually check your phones. They have a right to check your phones. So ukipanda ndege hivi, just look for any conversation that you can. I think iwezekana restart your phone. Una restore. Ukishafika America, you're safe. Yeah. Wanaweza angalia hata WhatsApp zako waone chenye wewe unaongea, Facebook yako, TikTok yako. Na hizi TikTok hata hizi na hizi zote vitu zenye tunaweka huko.
So I think wacha tuone kama kuna swali lingine mtu anauliza nauliza mtu anaweza enda visit akwame na apotee. Kuna swali nimesoma. Sema. Ni gani? Wacha nijibu hizo mbili. And the CBP can actually cancel visa or green cards. Yes, they have power to do that. But for green card people, unless you are a criminal, because ukiingia kwa port of entry, and then hawa watu wenye mnapenda ukora, kuna watu tu wako naturally wakora. When you criminal Kenya, umelipana, umepewa certificate of good conduct, alafu wanakudanganya, wamekuclean. Hawajakuclean saa hizo, ukifika port of entry, lazima, this is a must, lazima wachukue fingerprints. Wakichukua fingerprints, wapate we ni criminal, unarudishwa nyumbani. So be very careful when you're doing this certificate of good conduct. They should clear your name. Make sure they remove everything from the system. Hata ikichekiwa hauna hiyo information, because hata wa criminal wanatorokanga, by the way, wanakujanga America, si ati hawakujangi. But how do they come? Wanakuwa safi. You need to be very, very clear. So na huyu mwenye ameuliza mtu anaweza kuja aende visit akwame, this is what I usually tell people. You can do that, yes, but the question is, you already have a visa, right? Assuming umepewa visa ya 5 years, kuna watu pewa hadi visa ya 3 years, I mean ya 3 months, na zingine hata visa ya 2 weeks. So ukipata hii visa, the only way to Kemboi and be safe, ni make sure hii visa yako, okay, uko na visa ya tuseme 3 months, right? Let me use 3 months. Umepewa visa ya 3 months, and then you're supposed to stay there, because kwa custom unastambiwa how long you're supposed to stay there. Unaambiwa ndio uko na visa ya 3 months, but you're supposed to stay up to this date. Make sure by that date, umefix life yako. Otherwise, ukingoja ipite hiyo date, you are out of status. You are not illegal, you are out of status. Illegal people ni wale wenye wamekuja bila visas. Okay. But if you come to the US, you are a legal immigrant, but you are out of status ukipitiza hizi date. So when you want to Kemboi and madai zako ziko karibu kuisha, make sure umefix life yako. Kama hujaolewa na mtu citizen, kama unaona ni kunoma hata ya tafadhali udanganye wewe ni lesbian, file for asylum. Just make sure you're not out of status. Ukikuwa out of status itakusumbua, na itakusumbua mbaya sana. But watu wako wengi hapa hivi nje wako out of status. But mi wanaambia watu, please do not be out of status. Date yako ya kufika, kama ni kufika, tuseme unafaa ulipata ya 3 months, unafaa kurudi 10 days before 3 months ishe. Rudi nyumbani, tena rudi Amerika. Hakuna mwenye atakuzuia. Just don't stay out of status. It's not safe for you. Inakuwa ngumu kidogo. So watu wameuliza, akiwa na work visa anaweza kuja na certificates, ukiwa na work visa, you have a green card. Work visas give people green cards. Alafu green card ya kawaida na students visa. Green card, I mean, I don't know, this word green card confuses so many. So a green card is something that gives you the right to stay in the US, work in the US, live in the US for a certain period of time. That is green card. So when you apply for a lottery, you win lottery, una apply for green card. Ukiwa mtu citizen US, you apply for a green card. So people need to understand this green card. So people who come to the US as work visas, most of them wanakuanga wamepewa green card. Na kama hujapewa green card, I really doubt, because najua people who come to the US to work, specifically to work for a long period of time. I'm not talking about the J1 visas, because J1 visas you can come and work and go back home. But if you are hired by a certain company for a long time, they usually look for a green card. Apply for a green card for you. So unaweza beba certificate zako kama uko na green card. Nobody's gonna ask you. But why do I just feel like it's just
safe not to carry them. Just ukitaka kunini kupata hizi certificates, tuma hizi certificates zitangulie ama fika America ambia mtu akutumie. That's simple. Damaris, kuna mtu anataka kutumia Lion nimemwona kwa hapo, anakuuliza utakuja live lini, anakuuliza unataka Lion lini. You are doing a good job. Akutumia Lion hata saa hii, si ndio? Atume saa hii Lion. Mwambie atume Lion tuone imefanya. Nimeona maswali. People are saying you avoid some airports like Tacoma International Airport na Chicago. Is it true? Does it depend on the port of entry? That is very true. I usually tell people to do that, but the question that usually comes in my mind, and of which I am not so sure, I've never gotten an answer. I need to find a lawyer to tell me this, who is already practicing in the US. The question that comes in my mind is, okay, you're supposed to go to New York as your first, you've given your address. This is where I'm going. Alafu wewe mwenyewe unaenda kwa airport ingine. You're supposed to go to New York. This is the information they have. And I think that is, me myself, I feel that is one of the reasons as to why these custom officers wanakuwa suspicious of you. Umepewa nini information yako yote, umesema unaenda New York, umepeana address ya New York, umesema kuvisit, umepeana itinerary yako yote, ni unaenda kufanya shughuli yako New York. Unakuja Seattle kufanya nini? Why are you picking suspicious? Ni suspicious. Like, you wanna feel like it's just safe kwenda to the right airport. Ile kama unafaa kwenda New York, enda to New York. The only time unaweza sema maybe unaweza jitetea useme hakukuwa na ndege straight ama hakukuwa na ndege ya kwenda, but this people, and they're not stupid, they know flights zenye zina come in and leaving. They already have information about the flights, so you can't lie ati hakukuwa na flight ya kuja hapa, ati kulikuwa na flight ya Yeah, so I usually advise people to just use their airports and act suspicious. Just be careful on what you carry. Kama unakuja only 2 weeks visit, haki unabeba suitcase 10 za kufanya kazi gani shughuli? Hizo ni vitu zinakufunga tu, like literally, honestly. Unakuja only 1 month, unabeba suitcase sijui ziko ngapi, na unabeba manguo America, manguo ni cheaper. Unakuja beba ka backpack, hiyo inatosha, tembea ninja style. Ingia America kisna style bas. Yeah. Mtu mwingine Rehema amesema watu wengi nilisema watu wa braids au watu wa braids. Yeah. Nilikuwa nasoma comment ya Rehema, anasema watu wengi wakija huko upelekwa Colorado Denver Airport. I don't know what she means, Rehema. Watu wengi wakikuja huko upelekwa Colorado Denver Airport. I think what does she mean? I don't know what she means too, but I think she says watu wengi wanaingia na Colorado. Colorado is worse kwa sababu kuna racism Colorado mbaya sana. Hata North Carolina I don't know, there are specific two nini zenye ziko notorious, zinajulikana notoriously, but if you are very careful na unajua kujafanya makosa yoyote, utaingia tu Amerika vizuri. Hakuna, kwani sisi tuliingia na wapi? Mimi nilikuja na JF Kennedy, na huyo mwenye amerudishwa alikuja na JF Kennedy amerudishwa. So ni bahati yako, and that's why I usually tell people, please be prayerful. Be prayerful and do not be rude. Usiwahi kuwa rude kwa mtu. Unaweza kuwa rude kwa mtu huko kwa barabara, umeingia kwa ndege umemstep, badala hata useme pole, unakuwa rude. You never know, maybe he's one of the customs officers. Please, people should stop being rude. Alafu unaweza kuwa unaulizwa maswali hapo kwa port of entry, unajibu na attitude. Ni Mungu tu, just weka Mungu mbele, alafu vitu zingine zitafuata. Okay. Yeah. Damaris, let me ask a question inakuhusu wewe. Najua ulienda huko ukafanya law. Is it possible for people to practice law after wamesomea huko? Na wao ni immigrants. Na wao ni wako na green card holders. Okay, well, no. Me
personally, I did law in Kenya, right? So nimekuja US and I have not I came to do mediation here. For the short time that I was supposed to be in school, I was supposed to do mediation. Mediation is mediation and arbitration. You guys should know that. Akina Kofi, your story of mediation, I think people know it through Kofi. So what I was trying to say, ukifika America, my dear, unakimbia section yenye pesa iko. Yeah, that is okay. Maybe sijaanza ku practice law kwa sababu it's just the same thing, like the same process. Narudi kufanya bar exams. I did bar exams in Kenya and it was crazy. So kurudi kufanya bar exams hapa, it's gonna take me time to be able to do bar exams. And then watu wenye wanaweza kuja wapate tu jobs haraka ni watu kama wa IT, watu wa nursing, you know, but pia nursing unafaa kufanya NCLEX. IT tu ndio ni straightforward. Accounting lazima ufanye exam. There are certain courses, I think in nursing, no, hakuna. The only thing that I've known watu wanakuja wanapata job immediately ni IT. They need IT people kabisa. Iko IT yoyote, uwe umefanya hizi short courses, wanataka hiyo unaweza pata job immediately. Okay. Lakini kama umefanya nursing lazima ufanye NCLEX. Lakini kama umefanya law lazima ufanye bar exams hapa. Yeah. Lakini nao hizi jobs kama CNA ama hizi za hospitali kama medical aid, can you get them easily after umetoka Kenya, maybe kama umemaliza degree yako? Yeah. Can you get those easily without kufanya any other exams? Lazima ufanye exams. Mimi nilikuja nikaingia shule nikakaa mimi nilikeboy, lakini msiambie mtu. Anyway, so after kukeboy nikaingia nikafanya course ya CNA. Kufanya course ya CNA is 1 month. Nikafanya state exams. So ukifanya state exams you have to do the ndio uweze kupewa license ya kufanya hiyo. Okay. And then I did also phlebotomy. Phlebotomy, if you know what phlebotomy is, I did phlebotomy. I had to do the state exams. Ndio nikapata license ya phlebotomy. Yes. And yeah, that's it. You must do this state exams. State exam, and because different states have different rules. Naweza fanya CNA, I mean state exam hapa CNA hapa Seattle, but nikienda Minnesota lazima nifanye maybe exam. Different states ziko na different rules. So naweza enda Minnesota niambiwe lazima ufanye state exam again, ama unaweza tu transfer since you already did that state exam. But unaweza panda juu. Can you do vertical growth into RN from CNA? Yes. Yani hapa hivi you can be whatever you want to be. Pesa tu ndio inakuanga shida because education is very expensive. Very expensive. Alafu life pia ni expensive, so kulipa rent na kulipa other bills tena ulipe school fees unachizi. Ndio maana naambianga watu kweli. As much as vitu zinaka easy and simple, watu mtu amekuja amewapo graduate, you know, ako excited and all that. Amepitia huyo. If you look at them, watu wanakuanga wamekonda kama vijiti. Mtu alikuwa mnono lakini amekonda juu ya nini? Stress ya kulipa school fees na bills at the same time. That thing is crazy. Like right now, maybe I have to work 6 hours. Ninafanya cyber security. Nalipa school fees, nalipa rent yangu peke yake ni $1,500 US peke yake. That's a lot of money. So, bills zingine hazijakuja, tunakulipa gari, you know, kuna bills mingi. Bills zangu huwa zinakama 300,000. Asi uongo. Every month. Hiyo ni pesa mingi sana. Na kuna bills za shule pia nafaa kulipa school fees. So it's crazy. Na naishi peke yangu. Imagine mtu mwenye ako na family. Nasikia watu wakisema embassy imejaa huku Kenya. So wanaenda Congo.
Okay, yeah, I think I've done a video on that. So the people who are following me, nimeshare watu wenye sahi appointments hazipatikani, especially visits appointments hazipatikani. I was expecting my sisters to come this year, but hawajapata appointment. Earliest date yenye walipata ni next year May 2023. Visit. 2023. So watu wenye wanapata appointments ni hizi story na emergency. If you are sick, if you have someone who is taking care of you na mgonjwa anaweza pewa hiyo chance. I mean, when ni mgonjwa na unahitaji mtu akuchunge, lazima unaweza pata. Kama you are a student na si student tu ya kawaida, you have scholarships. That's when you get this appointment. Kama you are a politician, you can get this appointment. Na unakuja kufanya kama hii yenye akina Raila na Ruto walikuja visit. That is the only appointments they usually give. Aya, kama you are a criminal or you are a witness na unahitajika mara moja Amerika, lazima utapewa appointment date. Okay. Kama uko na kama mtu amekufa na si ati any person, should be immediate family. Immediate family ni mama yako, dada yako, ndugu yako, or rather just say parents and siblings. Those are the immediate hata nieces and nephews mtu akidai hiyo hapana. So kama unataka kukam, those are the only appointments that say. Now you must be vaccinated. Guys, get vaccinated. Kama una vaccination huwezi kuja. Vaccination ya nini? Vaccinated na sasa wameanza kuintroduce hiyo booster. Vaccination ya nini? COVID. Okay. Unafaa kuwa vaccinated. Si zile za River Road. Yes. Kuna zingine za River Road Hata kama ni River Road, bora uko na hiyo certificate ya vaccination azikuwe mbili. But sasa nasikia wameanza kuintroduce the third one, hiyo booster. But why should you buy River Road? Vaccinate you, it's for your own good. Yeah. For your own safety. And it's free. So kuna watu wanauliza maswali hapo Damari, sijui kama unaiona. Vaccination. Can I book from Tanzania embassy or a name? No, you cannot. You are Kenyan. You have a Kenyan passport. That's the only way you can appointment. Lakini kama unaishi in another country unaweza book hapo. Passport to book an appointment. Kama unaishi in another country, you can book from there. Kama unaishi in another country and you have proof you've been there for some time, na ukimake application ukasema my current place, or rather at the moment this is where I stay, then they will allow you. Okay. Gladys, Damaris, unless there's something you want to tell people yenye unasikia ujagusia, na pia najua kuna watu hapa hawajakufollow, naweza wapatia muda wa kukufollow kwa sababu wako na channel yake iko pale na imeendelea kugrow na iko na content mzuri sana. Na kitu moja nataka niambie watu wenye wako hapa, tuko 83 and 84. It's always, ukiona Damaris anatengeneza content, wengine wanafikiria ni kuchokora watu, lakini hiyo huitwa content creation. We create that, sangine tuna entertain, na that is not our personality. Sometimes is just entertainment. Nimemaliza mimi Damaris. Yes. Mimi nashautiki kabisa. Mimi kushout nayo hiyo ni kwa damu, au I must shout. Kwa sababu nisiposhout watu hawasikizani. Kama unaona nimetengeneza video politely watu hawaja comment, lakini hiyo yenye nimeshout iko na comments iko na likes karibu 1000. Watu sasa wanataka tu nipige nduru ndo wasikie. Anyway, kuna mtu amesema hapa, ameuliza mimi niko na vaccination na niko na travel papers, can I be assisted nipate job huko nje? Uko na travel documents gani? That's the first thing we need to know. Kama uko, I don't know, uko na travel papers gani? When you say travel papers, you need to tell us what, because I don't know. Mimi si saidiangi watu kupata kazi, na peananga tu opportunities.
Kama sasa kuna nini nimepost video ya nini scholarship. So kama mtu ako na interest in scholarship anaweza na apply. Abahatike a travel hivyo tu. Video iko wapi? Video iko wapi Damaris? Siambia mtu kuja ufanye kazi hapa. Video iko wapi? I posted a video in your I posted a video on my mimi sina YouTube account. Oh, okay. Niko tu na TikTok na Facebook. Oh, okay. Na Instagram saa zingine nikitaka kupost vitu zangu huko. But with more I'm sharing here. But I've realized, nearly complained some time back that TikTok is kind of pulling my information down. Yeah. Ni kama walisikia kelele yangu. Niliona. Watu wana view. Niliona hiyo video ulitengeneza about ulikuwa unaongea wana pull down because iko about immigration vitu kama hizo. Why can't I book an appointment at Tanzania because unafaa kufeel information kwa country of residence. Ushapeana information ya country of residence, umeandika unaishi Kenya. Alafu tena una book appointment kwenda kufanya Tanzania. Sasa utapata hata hiyo nini kweli? Huwezi pata unless ukiandika country of residence useme uko Tanzania na huko ndio utafanyia nini. Country of residence inaweza kublanda. Ukisema unaishi Kenya alafu uende ufanyie nini. And the reason as to why passport yetu inaitwa East African Community ni kwa sababu Kenyans and East Africans wanted to be united, and that was the only way to try to unite us. But I don't think kitu bado imetusaidia kuunite, but that is politics. I don't want to bring politics here. And the reason iliitwa hivyo ni kwa sababu they wanted to unite us, East African community. Maybe itakuja kuwa realized your dream later. Maybe later. Yeah. So kuna mtu amemwambia hapo, Philo amemwambia the best option in doing diploma medical course. Amemwambiaje? Jibu hiyo swali mwenye ameuliza hiyo comment imenipita, mwenye ameuliza which is the best place, KMTC ama wapi? Ama mimi sioni imenipita. Which is the best option in doing diploma medical course? Is it KMTC or KMTC is usually the best, by the way. KMTC ndio watu wanachukuliwa. Most people wenye nime interact with wenye wako hapa hivi US na Manassas, KMTC is the best. Damaris, did I tell you kwamba there is a course I'm doing in KMTC na bado nafanya job? You are? Yes, I am. I'm doing a course in KMTC na bado nafanya job. So na try kubalance hizo vitu zote, TikTok yangu na family pia. So kama kuna mtu ako hapa na feel miaka imepita, mtu mwenye ni mzee kunishinda aniambie saa hii. Ni ngumu, by the way. But we need to do because tunahitaji. But people are sacrificing and then people don't appreciate, So nimeona scholarship. Sorry. I'm saying when people on TikTok usually people on TikTok usually sacrifice a lot. Wanakuja wanawapatia information, alafu mtu anakuja tu anapiga tu kelele hapo, if you're doing KMTC mazee na uko job na pia uko na family na bado lazima uje TikTok kusaidia wasee, then people are not appreciating. It's usually annoying, but if you have a good heart utapiga tu kelele. Mimi nakonga tu napiga nduru nasema hata sitawahi wa possess kwingine, alafu tena nakaa chini nasema kuna opportunity hapo, wacha tu niwaambie. And life goes on, Yeah. So na sacrifice. So Damaris, najua nimekushika sana for long na nimeshukuru kwa sababu tumekuwa tukiongelea lakini hatujapata time. Ni kama nimebakisha 7 minutes. So watu waulize maswali haraka. Kama uko na swali kwa Damaris kama sijapata unaweza muuliza. Kama uko na swali kwa Damaris unaweza uliza. Wacha tuangalie.
Watu wanasema si rahisi kushikanisha. Master scholarships. Watu wanapataje master scholarship ama unaenda to the schools themselves una email? I would say if you're interested, okay, me naambianga watu Google should be your best friend, by the way. Yeah. Google should be your best friend. Unaweza enda tu uangalie Google na useme Google tu useme maybe unataka kufanya masters in law ama immigration law, you know. Unaenda pale una Google, I'm looking for a scholarship your masters in immigration law. A list of schools will come to you. Just pick 2 or 3 schools that offer, because uzuri ni ile wanaekanga hapo wameoffer scholarship. It's usually so clear. So unafungua unaangalia details za hii course and how long is it gonna take, you know, like such things. What is the scholarship? Sasa zingine unaweza pata umepewa full scholarship. Sasa zingine upewi full, unapewa certain amount of money for the scholarship. So ukisha identify the universities, assuming unataka kukuja University of Iowa ama Maharishi University na iko na masters na iko na scholarship, then go to that website, angalia, then email them, call them. Uzuri website za watu wa US iko na every information that you need. Wako na emails, wako na namba zao za simu, wako na direct number ya mtu anaweza kuadvise. Kama huwezi fanya hii course, unaweza fanya hii course yenye correlated. So all the information inakuanga kwa Now they usually respond. They usually respond. Si kama hizi zetu za Kenya, unaandika na nobody responds. They respond, eh? Yeah, wanna respond. Yeah, wanna respond 3 to 5 business days. Wanakuanga wamesha respond. Okay. Na wasiporespond wasumbue. Usiwabembeleze, usiwalambe, si watu wa kulambwa. Unapiga simu hadi wanachoka. Yeah. Hivyo tu, na usi give up. Mimi naambianga watu never give up. Na nilisema never give up. Mtu alikuja kwa live yangu akasema, manze mimi niliapply for 11 years green card. I apply this year, haikuji. I apply next year, haikuji. For 11 years. Ndio akapata green card. 11 years, mwaka wake wa 11 ndio alipata green card. Alikuwa na apply every year. That is persistence. Hebu niambie patience ya huyo mtu ilikuwa how long? Huyo ako na patience. So, usiwahi give up in this life. Yeah. Someone is looking for a job. Apply. That's what I usually say. Someone is looking for a job, anaitwa the Lukeke is looking for a job outside Kenya, preferably US, UK or Canada. Which type of job? Because jobs ni mingi, type mingi. And like I said, if you need to have a profession before you start looking for a job. Na nimeambia watu Google should be your best thing. Just Google the companies in the US. You know, this I want to know. Kama kuna mtu alikuwa ananiuliza kama unaweza kufanya kazi kwa warehouse. Google warehouse, but hizo ni majob zenye manzee Sidhani honestly kuna tu majob zingine zenye US haina interest. Inataka US people, US government is a user. Like they want to use you. As much as they will pay you, they want to use your skills. They want, you know, like wataki mtu mwenye ana hizo skills. So ukiapply job, utapata if you have a nice profession. Na nimeshaambia hizo professions na madaktari, manurses, watu wa IT. Watu wa IT wanahitajika sana kwa sababu IT people, IT ina change kila siku na mtu anaweza kuja na idea yake, you know. So these are the things watu wa law kama sisi tunafikiria kwa juu. Hakuna mtu anatutaka huku. Hakuna
kama mimi saa hii lazima nirudi shule literally nifanye by exams ndio niweze kupractice, na hata nikipractice na hii skin color yangu hata mtu mmoja, hata Mkenya mwenzangu akupei, kwa sababu ninaweza kupeleka kotini tushindwe kwa sababu sisi wote ni weusi. So kuna mtu ameuliza kama anaweza pata kazi za mechanics, na kuna mwingine amesema about pharmacy. Kuna mtu ameuliza about pharmacy na procurement. So I think pharmacy na procurement na mechanic unaweza jibu kama umeshikanisha, kama uko na kitu unajua about them. Pharmacy inahitajika, iko healthcare field watu wanahitajika. But let me just say anything healthcare. But sio kukuja kuchunga wazi. Healthcare field inakubalika. Watu wengi wanapata hiyo field health. Procurement not so much. Sababu it's not. Damaris umeanza kukatika, so I don't know whether mnanisikia vizuri. Damaris umeanza kukatika. Umeanza kukatika mahali huko, sijui network. Unanisikia? Sasa umerudi kwa sawa. So hizo ndio maswali. I think ni net yako kidogo ilikuwa imeanza kukatika, but okay. Kuna mtu anasema hapa kuna bro yake anatafuta mtu anaweza 4 ladies and 4 men alikuwa kwa company. Nimeona pia hiyo comment. My bro was looking for 4 ladies 4 men, alikuwa amepewa chance ya company yao Canada. So Tess, ebu ni Tess, unaweza ni DM Unaweza ni DM kama uko na kitu unataka kupea watu, ama hiyo kazi iko. Tunaweza angalia kama tunaweza pata watu wenye kidogo. What if nipate job ya IT online but nasikia visa interview yako iko 2024, what will happen? Kuna mtu anauliza baadaye ukipata job sahi na ama zile visa interviews za unajua kitu inaniudhingi by the way Jackson. Kitu tu inanibongo ni hii kitu inaitwa ninasikia. Hii kitu ya ninasikia wachaneni nayo. Do it yourself. Apply for this interview wewe mwenyewe. Ikisindikana different. But here ninasikia. Nifanyie. Please nifanyie. Please, nobody will do it for you. Na hii mambo ya kusikia wachaneni nayo. Apply. But in regards to that, in case it is true that interview dates haipatikani, the question is umepata hii kazi juu kama company imekuandika wanakupeanga letter of offer, contract na nini na work permit. Ukipewa hizi vitu huwezi kukosa interview date. Ujapewa kama una hizi vitu tatu huwezi pata, kwa sababu that means they need you immediately. They need your skills immediately in the US, in their company. So appointment utapata. But kama ujapewa hizi vitu ni imagination uko nazo, uko hapo kwa kono na sema nimesikia. Utajuaje kama unaweza travel? Okay. I hope me Jackson zingine na kuanga mkali napiganga hivyo ndo hizo ndo rudi na hivyo ndo napiganga nduru. Wao wasikii. Kupreachia, unajua kupreachia watu ni ngumu sana. Watu wanataka kufanyiwa, watu wanasikia. Ati nimesikia uwezi apply green card sahi. Nimesikia. Jamani, wacha nini na hii mambo ya nimesikia. Unapoteza opportunities ukiendelea kusema unasikia. Opportunities zinapita ukiendelea kusema bado unasikia. So kuna maswali pia nimeona imeulizwa hapo. Unaweza apply a job outside Canada na upate as a truck driver. Canada najua pia unaweza kuwa unajua watu wanapata hizi truck driving jobs wakiwa nje, ama lazima uende na visit visa kwanza? Ukikuja huku una apply kuingia
shule. You have to, huwezi kuwa truck driver Kenya na ikuwe same na hapa. Yani ni different. Same thing na driving tu ya kawaida. Lazima uingie hiyo country. Okay, kama juu ameuliza truck, kuhusu truck, you must pay, kama hapa hivi ni $5,000 to be able to be a truck driver. Unalipia school fees, una attend shule, sometimes inaweza kuchukua a whole month attend shule ndio upate CLD driver's license. Okay. CDL driver's license. CDL. Lazima uattend shule ndio apply. So you must come here. You must go to Canada before you apply. Kidogo ni kama network ya Damaris inasumbua kidogo. To be a truck driver, but you have to be here. Network yako Damaris ina katika kidogo. Nitoke nirudi. Okay. So as we wait for Damaris to come back, just know that hizi vitu zote kama umeingia late ziko recorded na ziko pale YouTube. Unaweza jipata pale kwa YouTube yangu inaitangwa Jackson Muindi. Enda pale uangalie, usubscribe, alafu uangalie zile videos kwa hapa. Na watu wenye wako hapa najua wamesahau kutap screen, ndio maana we cannot see the red roses zikienda juu. Na hiyo ni information tunapashwa. Na kama hujafollow Damaris Obiero ako hapa TikTok, na ndio huyu ako hapa. Ako na content hiyo anapeana in her own way, anapeana pale. Entertainment yake amechanganya na entertainment na education. So ukitaka kujua mambo za immigration to US, tafuta Damaris hapa, nimemleta, unaweza mfollow na utaweza muuliza maswali mo ukifika pale kwa nini yake, kwa TikTok yake. Sawa Damaris, karibu tena. Yeah, okay. Damaris, so if umepata hizo vitu, you can get visa earlier. Yes, if must get this information, sema uko na work permit, na kila kitu uko ready, utapata hiyo nini. Like I said, they need people wenye wakikuja huku ni wana bring you, hata ma DJ wanapata visas. Mtu DJ, musicians, if you're bringing money to the US, unapata visa dates. But I don't know if the situation has changed yet, but from my source, watu wenye wanapata appointments, nishashare watu wenye wanapata appointments. Yeah, ninasikika vizuri sahi. Unasikika vizuri. Naangalia comments kama kuna moja iko addressed. Naona zile ziko hapo ni people anasema sijapata jibu ya mechanic. Alikuwa ameuliza kazi za mechanic. Hizo ni vitu ukifika huku, ukifika US hizo ndio vitu ukishafika, si ukiapply. Like I said, wanataka professionals. Kenya unaona ile zile courses zenye mnasemanga hii ni ya watu wa white collar jobs. Hizo ndio sasa zinahitajika sana hapa. You can apply. You can apply na manasses ndio wa fall kwa hiyo under the white collar jobs. But any white collar job that you know there's a possibility unaweza pata job. Una Google tu. Mimi naambia watu wakue Google as their friend. Hata mimi ati unadhani natoa wapi information? Si Google. Yeah, huwezi jua kila kitu. Natoa watu information. Yeah, una Google the current. Don't Google. Okay, Google, make sure ni the current information, kwa sababu saa zingine unaweza Google but information ya 2015. Google the current one. Mimi nataka computer science pia ni poa. Computer science ni poa. Hata naona kwa Google, kwa YouTube kuna mtu ameuliza about computer science. Computer science si mbaya, lakini now how do people get the agents wenye watawapeleka? The same way nurses wanapata hizi agents kama Avant na OGP, na which are the agents zenye zinapeleka watu US wenye wamefanya computer science? Kama watafuta kazi wapi? Mimi nimeambia tu ni Google tu, kwa sababu mimi sijui agent yenye naleta watu wa IT ama computer science, because computer science na IT. But watu kama uko na computer science, hebu jaribu Maharishi University, natafuta watu. Inaitwa Google Maharishi University.
Maharish, watu watakosa spelling Damaris. Maharish. Google hapo utaiona tu. Iko Iowa. Maharish University of Computer Science nimeiona. Yeah, iko just look for it and then useme unataka kwenda kufanya masters huko. Ama utafute job. They are looking for people by the way. Masters. Kwa na computer science. Na wanaweza kupatia full scholarship. So yeah, if you work for them, they usually give you. They usually. Someone is saying, one of my friends is there. Okay. Someone is saying, Dama, I'm looking for I'm waiting for I-20 probably this week from either of the 3 universities. Fall 2022 interviews itakuaje? Hata kujua interviews itakuaje because anangoja I-20. So students who are wanaulizwa, yani that is the worst and the most difficult part when you are asked interviews. Niko na 7 minutes. Ukifika pale unaulizwanga the same questions. Excuse me. Sorry. Kwani ninasengejwa na mtu hapa kwa comment section. Excuse me. Don't worry. So anyway, nilikuwa nasema hivi. So ni the same questions. Unaenda wapi? Unaenda kuishi wapi? Nini. But the hardest question huwa inakuja ni why are you going to this university, or why do you want to go to this university and this course is offered in Kenya? Unaanza kutapa. Hiyo ndo kitu imenyima watu visa. So mtu akiulizwa mbona unaenda US kusoma, na hiyo course iko hapa Kenya. Course iko hapa hivi University of Nairobi. Unakosa jibu. Hata mimi niliulizwa hiyo swali by the way. Sasa mtu ujitetea aje hiyo? Ama inategemea na what you want to gain. Nikasema yani ni wewe tu mwenyewe ndio utaona vile utajibu hiyo swali, because it's a tricky question. I cannot give you an answer to that kwa sababu ukisema ati because you know, I don't know me, but maybe what I said it's because niki travel outside and niko kwa law field, inanipatia more value in my education. Sababu mediation niko Kenya. So ukiulizwa mbona hukufanya huku Kenya, unaenda US kuisomea, unajibu nini? Kuna daktari Kenya, kuna IT Kenya, universities offer these courses. Why do you want to travel? Watu wenye wako lucky, watu wenye wanafanya special education. Because special education, masters na PhD, the only school that offers masters ni Kenyatta University. That's where my sister went to. It's the only university in Kenya. But sahi wameintroduce hii university. Yeah. Hii university iko pale karibu na Kwea University. There's a university hapo Rongai. I'm forgetting the name. Near Catholic. I've forgotten the name. Pia you offer masters. The only 2 universities in Kenya that offer. So if you are doing a course that you already searched and you have information that only 2 or 1 university is offering, unaweza kitetea pia na hiyo. Same reason ni ndio, you know, this is the only university that offers, na nimejaribu kuapply the intake. Iko na limit ya watu kama 40, so siwezi pata intake. Yeah. I'm trying to read comments. Zimeenda mbio. Someone, Florian anasema I'll be able to get the consular appointment in time. I'm just June August aki. Hiyo ni kuhopa. Ni mimi kuna mtu amesema amekusengenya hapo Damaris By the way ndio maana ninakoa. Ndio maana unakoa. So okay. University inaitwa cooperative if you have skills. Okay, by the way if I think history if you
Network kidogo inasumbua Dama. Dama unakatika katika. Boss, fanyeni IT. Dama umekatika, hatujakusikia vizuri. Can you hear me sahi? Umerudi. Umerudi. I think ninasema story na IT. Please tell your family members, tell your sisters, tell your cousins, do IT. IT is the best course. And then IT, kuna mwenye amecomment hapo, GitHub iko sawa. GitHub is one of the places you can apply for IT. GitHub ni GITHUB. You want to get the stellar appointment on time. So, I think network yako imeanza kusumbua kidogo. Damaris, but hata hivyo niko na 2 minutes, niko karibu kuenda. Okay, najua unless tuangalie tu maswali. Niko na 2 minutes. Okay. Tunaweza angalia maswali 2 tujibu watu kabla uende. Jaona swali lingine hatujashi. What about social work and community development? Watu wa social work wako na chances mahali. Watu wa social work na community. Hizo ni vitu when you umeshafika US. Hizo si professional jobs. I think I need to sit down and write professional jobs for people. Niandike mingi, niseme hizi ndio unaweza kuja nazo US. Visa. Kuna katika hivi. I think Damaris ametoka ndio arudi tena. Naona najaribu kumleta tena ndio aongeleshe kabla watu waende wapumzike. Naona watu wanaanza kuniambia good night lakini karibu kumaliza. Yeah, so nilikuwa nasema watu wa agriculture kuna visa yao specific. In thinking literally this week. Bado network inasumbua, network bado inakatika. Damaris, I think network yako bado inakatika. Bado network ni mbaya Damaris. Sijui kama mnanipata mimi alafu ya mpati vizuri kwa sababu nasikia network yake kidogo ni kama imeharibika. So Damaris, hebu niandikie comment hapo nione because I am a Jamaican. God bless you all. Thank you. God love. So acha tungoje. Thank you, God love. We've already seen you. Ikibidi we will defer to spring. So ni sawa. Wacha Damaris akuja atuongeleshe kabla aende. Damaris, I think ni sawa. Naona ameniandikia comment, naingia job, was nice talking with you, nitarudi tena next time. Thank you Damaris for coming on board. You can always come when you get time. So tumeshukuru sana na watu waende pale watafute Damaris wamfollow. Alafu kuna information mingi hapo sana, hata mimi sometimes huwa naenda hapo kusikiza what she has to say. So Damaris, unaweza ambia watu kitu kabla uende? Naona umejaribu kurudi tena. So Damaris, go ahead. Good morning. Damaris. Nimeingia kazi, nimeshaingia kwa corridors. Nimeingia kwa corridors za nini? So network ni mbaya. Oh, inakatika. So bye.
Okay. Nitaingia next time live yenyu. I mean live yako, and by the way I usually learn a lot from you too. Watu wenye wananisumbua Canada na watu mange ndani huko kwa Jackson. Mimi sijui mambo mingi ya Canada, so huwa napeana na jina yako. Thank you so much for letting people know about this information. It's inaitwa sacrifice, manzi. Inaitwa sacrifice. Si kila mtu ako willing kusaidiana huku nje. You know, it's a crazy world, and when you share an opportunity, it means you have a good heart. I really appreciate you, and thank you so much for having me kwa live yako na kelele yangu. Live ya mtu nilienda nikatolewa immediately juu ya kelele. Hakuna siku namalizanga bila kutembelea wall ya Damaris. Hakuna siku hata moja inaishanga bila mimi kutembelea hapo kwako, ndio nione hata mimi nataka kuibaiba ideas hapo kwako. Yeah. So thank you, Damaris. So basi wacha niingie kazi. Ukuwe na siku njema. I'll talk to you guys again. And nawapenda sana. Take care. You have a lovely night. Okay, thank you, Damaris. Okay, bye. So mmepata kuongea na Damaris. Kama hujapata moja ama mbili, nitasema wewe kidogo ndio umepitwa, lakini all this is recorded, iko kwa YouTube. You can always go there and listen and review what you've not gotten properly. Iko pale kwa YouTube yangu. YouTube yangu ni Jackson Muindi, na kila kitu mimi hufanya I usually record it pale. Hata sasa hii naona kuna watu wako pale akina Olefa na wanauliza maswali. It's just that huwa ni ngumu sana kuuliza all the questions. So Olefa, mtaniwia radhi kama your question was skipped. You will forgive me for that. And najua tumekaa hapa it's now almost 2 hours, and I know people want to go back to sleep, so I don't know whether we have someone who wants to speak with us. God love, you can say hi, then we go to sleep because it's a little bit late right now. Blessed, good night. Good night to you. Yeah, God love Nally here. You are in Jamaica. Yeah, and my missus introduced me to you on this live. Oh, okay. She speak to you. She's a Kenyan. Who's Kenyan? Yeah, my missus. Oh, your wife. Kenyan. Your wife. Not as yet, but she want to come to Jamaica, but it cost me hell to get her here. I spent a bag of money the other day to get a transit visa bar, and then turn down the transit visa and collect $60 from her for late fee. And so, where is she currently? She in Kenya, or she's in which country? She's in Kenya. Oh, she's in Kenya. Yeah. Maybe we do a little bit of research, then we get back to you, because we might not be knowing the kind of visa she was applying for. A visit visa or a spouse sponsorship. You wanted her to come to Jamaica? Transit? A transit visa to go to England. To go to England? Pass through England to come to Jamaica. Oh, then for England it was hard. So which one is the easier one? I'm not getting properly what he's saying, unless someone God love. I'm asking. Yes. She wanted to get a transit visa to be able to come to Jamaica through the UK, through England. Yeah. But what was the problem now? What was the problem? Okay, I'm going to talk. She go and I send her 500 US to look about the transit visa. She look about it. They say she must wait. She go and interview. Them say it gone to the review board. She must wait 3 weeks. She wait until 3 weeks. That is last week, Wednesday. Thursday she go for it. When she go for it, they only on her back her passport in the envelope and no visa, and charge her the late fee of $60. So there was no visa when she got the passport back? There was no visa? No visa.
And what about the money? They don't return the money. They did not return the money. So it means it was a denial. She was denied the visa. That is the meaning. And I know they did not refund the money. They only tell her to wait on an email after she get the package and she go back to them. They say she must wait. That's if anything, they will send her an email. Email, eh? Yeah. What I know, decisions are made, and what you do, people get stamps on the passport. You don't get an email with the visa. The visa is gotten in the passport. So I don't know what happened, and I might not be in a position to advise on that. God love. So unless you DM me, will you be able to send a message to me? Because I followed you right now. Yeah, I did follow you already. Yeah, so I followed you too, so you can be able to send that message to me. Then I'll get back to you, please. I'm going to make she interact with you. Oh, okay. I'm going to tell her because she put me to you. Oh, okay. And let me know that you was the answer. She was listening to you, and you did give her little hopes. So I'm going to send her back to you and tell her that I was with you. Yeah. So you need some more information. So she's the person who can give you the better information because I spend a lot of money. Oh, okay. That's and the only thing, I know I'm saving up the money to buy the ticket, the US dollars to buy the ticket, and then, so I say I don't know if I have any other road, so I send her back to her agent to see if she can organize a different road, but we don't know, because maybe they're going to decide the same way again, and I'm just spending money getting visa and them turn it down and take my money. It's quite unfortunate. I can feel the frustration. So I don't know how when we should, as Africans, should travel the world, why we have so much stumbling block in the way. The day we'll get direct flights to Jamaica, that's when it's going to be easy. You mean we do not have direct flights from Africa to Jamaica? No. None, but I will be going to the African embassy tomorrow. I will be going to the African embassy, the Nigerian embassy in Jamaica. Thursday. I called them, they say I should visit them. So I'm going there Thursday. Because when I go there Thursday, I will know what to do, because they said that so it's a Nigerian embassy, but I don't know if they work by Kenya. So I will be going there to speak to them Thursday. And if they don't get it, I will have to go to my lawyer and get a lawyer and try to see how I can trash it out. Because I spent $500 US and all the receipts come to me. I have all the receipts, send all of them to me. That she paid the money. Right? They should send, when they write and said to her, say, our travel documents are ready. She should come and pick them up now. She sent all those to me. Right, so some people, when I speak to them, they would say the woman has scammed me, but she's not doing it. She's doing the right thing. But the visa place is hacking on her. Good luck. I'm willing to take her to Jamaica to spend some time and let you come back to Kenya. Okay, good luck. Just send a DM to me, then we'll see whether we can assist with that, please. I know it's quite frustrating, but there's always a way out. Felix, it's like you have your earphones on. So good luck. Can we? When you're going to come back live? When you're going to come back live? I'll let her call her and tell her. Tomorrow, East African time, 6 p.m. East African time. You are a Kenyan or you are a Nigerian? Kenyan. Kenyan, we are Kenyan. So anytime she wants to come live, she can come live East African time, 6 p.m. 6 p.m. East African time. Yeah, because we can come live, because I'm viral on TikTok. I'm a TikTok boss. I drink a lot of water.
So I go viral. I'm a big comedian on TikTok. I'll make sure I'll check you when I finish my live. I'll check you, please. Yeah, but the other day when she called me and tell me, I write it in and I go on your profile and I watch some of your videos, like and comments on them. So I follow you from the other day. Oh, okay. So I'm going to tell her you will be on 6 p.m. tomorrow or 6 a.m. 6 p.m. PM. 6 p.m. Yeah. Time. Me and I are going to join you tomorrow. Oh, okay. No problem. You'll right, be welcome. So have a good. God bless you and God bless you and your family. God bless you too. Thank you. Bless. Felix, huyo jamaa sijui ameoshwa ama nini, lakini wacha tutafuatilia tujue. So singetaka kumwambia hizo mambo mingi, lakini wacha tutafuatilia, alafu tutajua ni wapi shida imeingia. Najua pia kuna mambo ya kuoshana. So Felix, ni kama tumefika mwisho wa our session because tumekaa hapa more than 2 hours, na nimeshukuru sana kwa watu wote wenye wameweza kufika kwa live yangu. Tunaweza kutana tena kesho iko tutaweza kutana 6 p.m. jioni East African time. So wenye wame comment kuhusu hiyo jamaa, singeweza kucomment sana na singetaka comment sana. Ako TikTok live na YouTube live, ndio maana maybe haezi ona text up. Kidogo Josephine, kidogo inakuanga tricky kuona all the comments. So nimeziona, is just that huwa na controls of zote comments zenye ziko hapa na zenye ziko YouTube. So huwa najaribu kubalance. Hata kama sijaisema yako ya YouTube huwa naileta kwa screen. So kama hiyo ya Johnston zote huwa nazileta kwa screen. So kama unataka kuengage further kwa YouTube unaweza engage pale because it's always kwamba comments za TikTok za YouTube huwa hazitoki. So thank you guys. Kama uko hapa na hujaenda YouTube, make sure that umenifuata YouTube pale, naitwa Jackson Mwindi. Make sure that umesubscribe. Tumekaa hapa for 2 hours, najua tumekaa na watu wengine pia, wengine tuliingia pamoja na tutatoka pamoja. So nawashukuru sana kwa wageni wenye wameweza kuja, akina Damaris. Thank you very much. It's always a pleasure hosting people in this channel na nimeshukuru sana. So guys, mahali mko mtaweza kuwa na good night, good evening, good morning, depends na uko pande gani ya dunia. So thank you guys very much and have yourself a good day, a good night and a good day, good morning. Thank you.